DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 This is a direct assault to the Zimbabwean people. Those who are going to Mnangagwa. Ndakazvitaura Holy ndikati Mnangagwa has 3 lives. One achaedza kushandisa parliament. The second one achaenda kucongress. Third one ndeymunhu mutapa. So is now starting in a parliament. And ndikataura nakuti vanhu veZANU-PF ngwarai 2027 ZANU-PF is gone after the Congress. Inoperera ipapo ZANU-PF. Panenge pasisina. Panenge paone umambo. And this is what exactly is happening now. But instead of concentrating with ZANU, is now coming to the people of Zimbabwe. Kuti muchida musingadi muchandi declare kuti ndini king munhu mutapa number 9. Wazvitaura nani? Notabvumirana naZimbabwe. Zimbabwe ndabvumirana ndo zvachafamba izvo. Muchida musingadi muchaita izvozvo. It's a coup. Coup haisi kuti momhanyisa matengi mustraight. Coup haisi kuti munomhanyisa izvombo. Coup is when you suppress you put the entire nation into a basket and lock them in. That's a coup. Because the only thing inotonga nyika dzepasi i-constitution. Ukaibvarura mpurisa anogona kunotora futi ofamba achirova vanhu because there's nothing that is guiding him anymore. Musoja anogona kufamba achifura vanhu hakuna chinomugaidha. So this is a terrible move which vanhu veZANU-PF kunyanya ndovandiri kutaura navo pano. Think twice nenyaya yenyu. Think twice. Nyaya iyi haisi kubata, musafunga kuti iri kugadzirwa maopposition. Iri kugadzirirwa iwewe wakabata kadhi reZANU-PF. Ndiyo unenge wakuchema zvisingaite. Isu tagara tisina chingwa chacho. Iwewe chingwa unacho kumba kwako. Wabika tii wakuda kuti munwe nevana. Munhu osvika kutorerai. Ungoti panorwadza sei baba. Ini ndagara ndisina. So hapana chamunonditorerai. Asi imi muri kutorerwa upfumi hwenyu. Toenda kumasoja. Masoja pamakabvisa mugari makati mimi you are restoring legacy. What the people of Zimbabwe thought was but I support vana mukoma musango. Daiti tichapiwa vaitiudza kuti kana nyika tatora
tichagara pakanaka, tichagara patinoda, tichitevedza mutemo. Saka kana vachiti return to legacy, ndakudzokera papa zvavaitidzidzisa vana mukoma. Saka vanhu vakapinda kumastreet vakakusapotai. Instead, kuti murambe muripo papa pakasiwa Mugabe, kana kuti muinde kunotaura nevanhu kumamisha, imi mamuchazviiti zvese izvi. What you have become now is 10 times worse than what Mugabe was doing. Imi masoja, maakutaurirwa imi kuti hamuchadefend the constitution, maakudefenda munhu. Saka mareduswa amendment iri kuproposwa apa ndaiona iri kunzi inini iye zvino you are no longer upholding the constitution. You will now read the law as it reads. Okomani. Kana vakati president anogara 100 years, mongovhuma chete ndizvozvo, hamuchabvumidzwe kuquestiona. Zvamakaita 2017. Kana zvikanzi nhasi uyu musoja tichada kuti abve pachigaro, president vataura kuti uyu toda kuti musoja agare kusvika afa, hamuchabvumidzwe kuquestiona, because you now reading the constitution as it does. You are no longer upholding the constitution. Because ndiyo tsvimbo yenyu yamamakabata vachiwenga 2017 kuti this is our constitution. Zviri kuita kamuzanu PF, isu semasoja taona kuti zvakukonzeresa bongozozo munyika, saka takuzopindira. Those were your words, Chiwenga. Where are you today? Makanyarire, you're all there. Zviri kuitwa napresident muri kuzviona, makazvitarisa kuti akutokonzeresa bongozozo. Because the next thing chichaitika, vanhu vakapinda mumastreet, munongotaura kuti ndai munofura. You don't calculate, munouraya vanhu. Because hamusina simba reku-uphold the constitution. Maakunzi tevedzerai zviri kutaurwa neconstitution. Zvese zvamunenge maudzwa itai. You have no right to interfere munyika. Toenda kuSADC. When we study the SADC countries, you are always complaining about the Zimbabwean migrants in your countries. Influx, people flowing into your countries. So you even complain that there are the most people who commit crimes in your countries. And when the Zimbabwean people tell you, no,
we are not just coming here. There is no government in our country. We have tried. We have a tyrant government that does not listen, that pushes people every day. Yes, I'm going ari kuvhura misuwo paimbobira maelection taiti kana abirawo inge anonzi ani uyu webhora uyu madhona akagohesa negokora bhora apa akatora cup 1 Maradona, yeah. So now aona kuti kubira kuchabatsiri beta ndibvise chisimba kuvanhu ndive ndega muri kuti kudive SADC. What are you saying? The SADC countries, SADC is being drawn into anarchism because the constitutional assault, attack, mutilation of the constitution of Zimbabwe affects SADC, particularly Botswana, South Africa, Malawi, Zambia. You are affected by this decision of Mnangagwa. You are affected. That will cause destabilization in your countries. Because at the end, Zimbabweans will now begin to use any method to try and stop this coup. And they will start to cry. You start to cry. Hakuna nyika mongogara moti internal affairs. Internal affairs here zvino makazara nemaZimbabwean kunyika dzenyu. South Africa mana naDudula, Botswana kwane zvimwe. Because of these things ndo zviri kutaura vana veZimbabwe kuti tiri kutiza izvozvi kuZimbabwe. Tarisai. Now look at what your friend is doing. Why can't you come on board? You watch these things happen. 2018, Mnangagwa did not win elections. 2023 did not win election. And not only that, right through his life, he has never won elections. So he's a person who is used getting things by force. So my last words is that Zimbabweans, irrespective of which political you belong to, which association you belong to, which sector you belong to, be a student, be a intelligentsia, be what, be churches, be what, this is a coup. Muchachema nayo. Stand up, resist this thing. Resist this thing. Batsire inouraya vanhu tichapira musango tese nangagosara vanhu. I said this, kuti Mnangagwa, the only thing he is afraid of the accountability after his presidency. He knows he has to answer. There are crimes he committed during the war, after independence, with things ZANU-PF, without ZANU-PF. He knows the atrocities.
ndakataura panapa ndikati Nangagwa ari kuona vamwe vake. He saw what is happening in Electoral. Mwana wa Gaddafi akapfurwa just about a week ago when he wanted to come back to politics. Because the legacy of his father was denied by the people of Israel. Paul to them behind. Tarisa kuti vari kurarama sei, vana vavo vari kupi, vari kurarama sei. The same thing is happening in Uganda. So Mnangagwa is the copycat of Uganda. Yeah. He's pushing hard kuti de mwana wangu nasamuka ari CDF. That's why it's reducing the powers of the army, because he wants to take power from the army and they put it into his family. Ndakataura pano DJ God. Ndikati Mnangagwa from 2027, the whole thing he wants to create akatoumba ma structures emunhu mutapa royal army. I said it here. Vana vake vachava a prince of Bulawayo, a prince of Masvingo, a prince of Manicaland, a prince of that vane ma royal army koko. This is what he's preparing for. And I'm saying Zimbabweans, never soldier, please retain Zimbabwe. I know Zimbabwe atakarudi right. This is not Zimbabwe we fought for. It's pity. I feel pity for Chiwenga. Wasara wega mwana wa mai zaniko. Ausisina munhu. Ndandiverenga mawo veteran kupolitic bureau. Jim Mnangagwa, Imohad, Chiwenga, Opa Mchinguri, Christopher Mtswangwa, Mukadzwa Mtswangwa, Chinomona, Yovasara. Mawo veteran iwawo mastake ese unowaziva Chiwenga. Yovasara we. Ipapo kupolitic bureau kwako ndio vasara ivavo. Akusisina. With defense forces, the last CDF, matatu, more veterans. The police pakatobvisa udhara pakabva matanga ukapinda uyu mutamba is not a war veteran. The next police commissioner general will not be a war veteran. Umasoja after Tafumane, there's no war veteran. Nangagwa is playing that game pameso penyu mukamagazvitarisa. So legacy yamamuti muri kuidzora ndeipi? Yeah. These are realities holy. Handisi kutaura zvinhu zvekurota. Mawo veteran apera apasisina. Just today I was reading pane mukomana mufana wangu wekumasouth ashaya. I just received a message today. And I'm saying, Chiwenga, wasara wega, uyakuvani. Work with the people. Go back to the people. Stop nursing a snake. Haina basa kuti waipa mkaka kuseni masikati manheru inokuruma chete. You are so much respected, Chiwenga.
a decorated soldier. Sekuru wangu ini wakandiudza kuti muti wakachenjera unozvikomboredza netuminzwa tudiki diki tuya tusinga tuteme nedembo, so netemo you also have a problem. If you find a tree, a very good tree with a good trunk, growing straight, you'll notice around it there are small shrubs with thorns, very difficult to clear. So this is what Mnangagwa is doing. And at Chiwenga, you are not seeing that. You are not seeing that. We can't go to this extent, ladies and gentlemen, Zimbabweans all over the world. We can't go to this extent because of one person. We can't. I urge all Zimbabweans to unite and please make a public statement, all of you. If we are to make a petition, please, those you scholars, come up with a petition. Let the people of Zimbabwe sign that petition to say no to the manipulation of the Constitution, to the destruction of the Constitution. It's just like tearing it and putting it on fire. Students, wake up. Particularly you, the young people. I've just counted my war veteran Tapera Pasisina. Each day there is one war veteran dying. Not because Arura, but because time says so. Nature says so. Yes. Please take this message seriously. You are lucky because there are still few war veterans that can talk to you, impart, give you the historical background. What is Zimbabwe Akamira say? But as figure up, this is the end. Wherever Smith is lying in his grave today, he says, I said it. I said it. Not in 1,000 years will ever an African rule himself. He's looking at us and saying so. I said it. Not in 1,000 years. In 45 years, we have completely destroyed Zimbabwe beyond repair. Completely. Now you are destroying the only Bible we had. No. My last words, DJ Hall, is just to encourage the youth, the young people of Zimbabwe, to seriously consider this. Stop Mnangagwa from what he's doing. Shoni, you, Emerson Junior, Newe, Msoja, all the Vanaba Mnangagwa, they makachenjera muchida baba venyu mambogara nawo mavaudza. He has closed the doors for you. Muri vana muchiri kukura. You are not welcome in South Africa, in Botswana, in Zambia, in Namibia, in Congo, elsewhere in Africa. I'm not going to speak about Europe because there you are smelling simply because of your father. Muchasara muri kuti. Are you sure kuti musuwe baba wako vanofa muchafa mese mofushirwa pamweche?
You have your own personal life. Wake up. Don't allow your father to criticize you. Kwambo. Muchanetseka. Mai Mnangagwa. Demagara pasi na baba. Ngavanozorora. Vachadiwa nevanhu. Mutambi akachenjera anokurumidza kubva muground. A good dancer leaves the stage when he's still being worshipped, when he's still being hallelujah. That's a good dancer. Yeah. Don't leave the stage when you are pushed out, you'll never come back. And it will be embarrassing. You'll destroy your legacy. Yes. So, Ruti Mai Mnangagwa, demagara pasi, maonesani. Vanhu vari kufurira Mnangagwa. Mao veteran ndavereka. Opa Mchingure is just 5 minutes to. Just 5 minutes. Christopher Mtswangwa said, ndakatini hakuna wo veteran ali less than 70 years ndekunyepa anenge akatorana nemakore mangani akapinda kufront yemakore mangani. So vese vavo vari kufurira Mnangagwa vari kufa neage. Vana vako mai vachasara kupi vari kukura? Ava vanenge vasisipa. Vana vako vachasara nezera ravo. Achipinda murodhi, achipinda mustraight, oyeukidzwa kuti uri mwana wemhondiwe. I thank you. Yeah. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu amatipa. And then that's the funny part, we don't have any questions. Vanhu vanga vangori glued vachiteerera vachifollowa nyaya. I believe and I hope kuti nyaya yasvika kwairi kufanira kuti isvike. Ngatisheyei link kune hama neshamwari kana tichikwanisa kudownloada mavideo aya tichimaisa kudifferent platforms makasununguka. Inini hamuna kana wandera munozonzwa nchinzi ndarovesa vanhu necopyright, because chikuru ndechekuti shoko ngarifambe richisvika mativi mana eZimbabwe. Comrade Whitehead, ndinokutendai nenguva yenyu yamatiwanesa. Atenda. Aiwa, tinotenda baba. Muine zuva rakanaka. Nokutipa mukana kuti timbotaura nenyika. Aiwa, tinotenda. Right, mangozvinzwira mega Comrade Whitehead vachitaura. Handina mazhinji ekutaura. Kana une zvaunazvo zvaurikuda kutaura, zvaurikuda kushare nemhuri yeZimbabwe, ndibate panhamba dziri pascreen idzo. You can send a voice note, or we can book for an appointment for a recording, or we can do a live stream. Ndo basa redu isusu pachivhitivhiti chevanhu, chivhitivhiti chenyika, chivhitivhiti chakavhenekwa chikaongororwa kunzi aiwa ichi ndicho chaicho chinobudisa chokwadi sezvachiri. Handiti musakanganwa futi nhasi manheru nenguva dza8 o'clock tinenge tiine live stream futi yatinenge tiinayo. Saka kana ungasati wasubscribe paplatform inoi, subscribe. Kana ungasati waona mavidhio ekuti vanhu vanourayiwa sei neZANU-PF, enda unoona mavidhio aripo. Nezuro takaita live stream tikava nenguva yakanaka tichitsanangurirwa kunzi madepartments ehurumende anofamba sei, vanobata vanhu ndianani, vanhu vacho vanourayiwa sei, naformer state agent achitaura zvese zviri pachena. Handitika. So nhasi manheru ngatisanganei zvakare. Zita rangu ndonzi DJ Holly. Ndinokutendai nekuona nekuteerera nekutevera 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.